Mawa e ngaluenga wa usia le malo mo le manui o le atunu ulau tele. Mo mia le ngalulu o Samoa e lua mo le pui o tua oi mai fala au whaasaina. Whaatau taia ta penanga mo whaalawe tutu whaafusei. O te whaatala whātu se whaapuponga o tala mai lau KVZK. E mo mwatu o le sitio tūlanga le rei tangata whaingaluenga whaapea ma le sitio le manuia lau te leo ainga mo le atunu u. O vaenga ia na taulai ei le silisila le kovana sili ya le manu pa le poisi ala ngā maunga whaapea ma le lutena kovana ia tala uenga i le asalo va ale ale. I le teimina whato a se ei ai o la ua i la tofinga fou. O le afiafi nei leo le a mata tuai a tātou ripoti whaapitoa i vaenga wāti na e masuinga na mawhai o na usia le whainga malo mo le manuia o le atunu u. O siau terenga le nei o le ripoti. Mai lava le taimina tūlai mai ei le whainga malo le manu matala wenga. O mai tawina ai le telo ngā ruenga masuinga le lei umawhena au sia, ma o nei ngā ruenga lo uwha ngā soropea, e o mai lava le taiminei. O le wha moe ma walunga na ia manuia tangata lau telo le atunu. O se tasi fufuanga le whainga malo le manu matala wenga sa whai mua lava. O le tuisuia leo tutogi o tangata whainga wenga le malo. I le whaataruina o lea swinga, na whaavaina ai se komisio i loilonga, e sila i lea tūlanga, ma tue whaatūlanga tutongi tangata whainga luenga, ina ionga tasi ma tūla fono, ai maisi o swinga o le tautara fōwi i nei le soi fuanga. O se ngā ruenga tāua le nei na whaatenoina le kovana sili, ina ia tue whaasao ai tutongi o tangata, ono le telo swinga o le taura soi fuanga wai i nei. Ono lea o le asa tolu se fulo yuni o le tausanga le te nei, na whaalaulo mai iei le whaalinga lau tele, tasi, lua sifuru tasi, po le General Memorandum al kovana sili, e whaalaulo ai lea fuafuanga mo le whai o swinga tala whengai, mo tutongi o tangata whainga luenga. E le iei se tangata whainga luenga sa tutongi lalo tutongi tala whengai po le minimum wage, na si uma i lunga tutongi o tangata whainga luenga i lunga atu se furu rimafe le tausanga. O le masino aparila i lo naso mo le tausanga te nei lava, na tuina mai fo se isi o whaalinga lau tele numera fitu lua tasi, e whaamanino ai inga o se isi fo i whaamanuianga, e tutongi o ta o le hazardous duty pay, na maua le masina lava le aso lima, sa ia pa ia le aso muli o te se mo le tausanga nei. Ono le whaamoemoe, ina ia maua umoe o tātou mua aupi to iluma po first responders, ma la tausa ngā rurua le teimelo COVID, le tutongi tala whengai a o to ese ai mai a inga mo le tautuaino le atunu. O le asas fulimo se temo le tausanga le te nei, na sainia whaale tūla fono ai fo le sui kovana ia tala wenga e le asalo vale le ale. Le tūla fono tau whaau whila mau ta mawalunga, le sāpi tolu fitu luas fruiva, e avema tūla fono lau tele tolu fitu wha, mo le whaamle ino le vaenga le tūla fono le arba, e le ima whai eon a mata le tutongi ino la fonga le whanau, le ana whaaluina isa vaenga tupe pe ama luasu fitu tesi ma le valu miliona, sa ma whai ona tufatu whai na inga. O le asa luas fultolo se temo le tausanga lava na te nei, na sainia wha le tūla fono nai foi, e le sui kovana ia tala wenga. Le tūla fono tau wha au filmau to sui, le HB toro fitu ruatasi, e avema tūla fono lau tele po le public law toro fitu ono, e wha ngai nai tupe tutoe ma tupe lei wha ngai ina, ma le tala wha atatau au tua le tupe le tausanga nuafe lua sifulu, ma le lua afe sifuru maliva, e tu ina tu tutono le talo le tupe wha sosoa lua sifuru lua, na ia mawhai ei on tutongi si tanga o tutongi o tangata whainga wenga, a le ASCC, o le mautanga singasa le LBJ, whape ma le soi fuma le roina, o le ofiso wha amasinonga le Administrative Law Judge, ma lo ia o lo ngā rurue le malo. O le masino te semo le tausanga te nei, na whaalawi lo ai fo e le fionga le kovana lutena ia talawenga, o le amawai e mua aupi to luma po frontline workers, le tutongi wa tau o le hero pay, o no la tau ngā luenga sa whaia mo le pui o le atunu u, i le taimi le COVID-19 fun maleiva, i le tutongi e pe ama le lua salau onas furuafe, 5 salau tala na whaapena tutongi atu i tangata, la tau sa hanga wha.
i le masino au kuso le asa tolu se furu tausanga te nei la tu ida mai fo seisi faalinga lau tele po le general memorandum tolu su fitu tolu su futfa le kovana silia le manu e faamla tuai matanga wenga umo le malo ina ia tutongi umo overtime tangata fainga wenga ina ia tu sai le tula fono Fatasiu Samoa e lua e ala i le faamalo si o tula fono ma na fainga faavae e taua tele mo le fo i o le feavea ia faasoli tula fono fala au faasaina i le vao Samoa e lua o mata au punei na talanoina i le fono Samoa e lua i le vaiaso na te nei o siau telenga le nei o le reporting. I le fontanga le ato Samoa ia pia na se imawai atu nei, na saunoa i le susunga ia ili sara le vaengo tiu te mai Amerika Samoa. E mana o mia o na whaawau pia o whaataua inga o Samoa e lua i tu la fono mai inga, i su e su enga le lei ina i tu sa malo tu la fono, i o loa o loo whiawea i ma whaataua i le vao Samoa e lua. Na saunoa le susunga ia ili sara o nei whaafi tauli o loo hadia i mai pia, i ono whai nai le tulango pisinisi Samoa e lua, i le vale ma le tu la fono. Sau no fo i le sara e taua i le vao Samoa e lua o na sila tutoa po fea tonu le taulanga o loo tāpena ma awina mai ai nei o loa. E te lese amano e mawhaia i le ofisa le siusi o manga Amerika Samoa le EPA mo se whainga whaapaanga ma le ofisa su e Samoa le SROS e whaongai nai ana masini ma ofisa su e ma whaamautu wai sa ilinga whaasaintisi le e te lese tope Amerika Samoa o loo whaalui nai le teminei o na ole au aunanga o loo whaatinui nei Amerika. O siau terenga nei o le reporti. I le fontangan ato Samoa e vaiaso na te nei na whaalau iloai e de sui whaatono le EPA ia William Sealy e whaapea. O lea ua vaai tutoa le malo Amerika Samoa i tūlanga o le suinga o le tau, ma e te tau i malo e lua. O na una ia ni tūlanga e mawhaiai o na tali atu i suinga o le tau pe atu lai mai te tono le atunoo. O le so tau au malo e lua ma le whaasoa i le tomai o se tasi leo tūlanga o lo tau lai ei le vaai o malo e lua. Na ta ua foi i le sui whaatonu. Le so tau au malo e lua ia tina e mole manui o Samoa e lua. Na matua vaai le langona fia le au malanga mai Amerika Samoa i le whaanaputongo so e suenga whaasainisi a Samoa le SROS ma le whainga whaapaanga i le vale EPA ma le SROS e whaatino so e suenga whaasaintisi i le atunuu. O whainga nei e atangi ai le tūlanga le lei mo Amerika Samoa mo ana suenga ma mawai le avanoa le SROS e whaalawi loa atilia i ana au aunanga i nisi maketi. I le teimio la ato Samoa na vala aulia whaapito ai e le whonga whetalai o le mauta whaitu la whono Samoa tuto tasi ia papali ili o ta eu masipau le whonga whetalai o le mauta usui Amerika Samoa ia savali talavu ale e asi ai le mauta whono le palemene o Samoa i murinuu. O le whafonga whetalai ia papali ili o te eu masipau ma sui whafonga whetalai o le mauta ma le au whainga luenga le ofisa o le whafonga whetalai na whaatasi umai murinuu e whaafeiloa i le taunu watu le awhionga le whafonga whetalai ia savali. Na maua le avanoa le whafonga whetalai ia si ei vaenga isi ese le mauta whono ai o se sila i le whaatautaia o ngā luenga le mauta whono i Samoa tuto tasi. Na whaafetai le awhionga le whafonga whetalai o le malo Samoa tuto tasi le whafonga whetalai o le mauta usui o Amerika Samoa ia savali talavu ale mo le talia ina o le vala aulia mo le avanoa ia si ei le mauta whono Samoa. A o whaangasolo i pēa wa onga lea o loo whaatautai le paanga le mtanga luenga le puipuinga le loto i whane le Homeland Security whaatasi ai ma le University of LSU o le vaiasolo na lua le nei o le whaamoemoe a wale no Sound Union le atunuu mo whaalavilavi tutupu whaafuse i tutono le territory o siau telenga le nei o le reporti. A whaangasolo pēa le whaamoemoe mo le tite e atu i tūlanga le tau whaamatau ma whaalavilavi tutupu whaafuse i tutono le territory e tu a ruas fulvalu i la tolo a wai le whaamoemoe mai matanga luenga le puipuinga le saonga le mūlau tele, public safety, ofisa o lo whaamarasia tu la fono, law enforcement, whaapeai ma le ofisa o wafu ma malai vaalele, port administration. I se saunoanga le sunga ya mea uta mangeo e whaapea o le nei awa onga e patino lava mo li i matama itai o le malo o lo tau aveina upenga malolosi ina ia malama le lei malava tāpena moni whaalavelawe tutupu whaafosei. Ja, le pei o le vaenga lua lea o le whamoemoe a le mātou mtanga luenga whatasei ma mātou paanga mai whafoi Amerika. Pei fo ina mātou se whaasoa i le vai aso o tuana i atu. O le anganga ina ia lava tāpena le tātou atu nuu i whaalawe tutupu whaafosei. Leo wa fia ia
ia le tatou malo tele Amerika ia o tele fu i o alo mo whanau o ainga ia ua mai mau o lātou ola ono o tūlanga o mea o tūlai mai Amerika. Pilo se langona ngā i le sunga le pātongu ia samana ia lava tāpena. Ia lava tāpena ia tupu mai se whapewhea. Le uma na tāpena le tātou atunu e fu ia tua i le whawhitauli le a whai o se teime tūlai mai iei to tono le tātou atunu. Sa sauno foi mea uta e whaapea, e le muta i le mafutanga ma le LSU, ai o le amatanga le nei o le angai i luma, ma ina ia whao ngā foi le tomai ua whaau pe ngai foi a lii mai le LSU, e mawai le fisoswani mo i tātou le territory. Jato tala mai pia ua sai nei e leo se tina e swafa ya linawa o na e toa valu tangata na whaau dua nā tuktangi e whaasanga ya te ia o no le tau whaasise. Na wha maoni e le sui komisina o leo ya papali i Mona Lisa Keti. Ua tau fia nei le tinare nei o na e valu modianga o lo whaasanga ya te ia. O le ngō nawa maunata ua salalau i lunga upenga te whailangi. Le e tua i ai e nisi o le atunu e avea o ia ma se tō tino le malo o lo pūlea le pōklame o ngā ruenga whaavaitaimi ma avea la tupe. Ma o tātou tala muli o tala me le Pasifika. E se funma le whani isu te ngata Papua New Guinea na maliliu se whaalavelave tau Taavale, le anu lawe ai se Taavale ma se pasi lau pasese i Tompa i le aswharaile na te nei. E to o le manisi o lo manunua le o lo tau fia nei le whale mai Hagen. Na ta uele li ta i leo ya David Biolio, e to o fitu tino maliliu o li ai fitu tino maliliu te maitai. Wali putia mai le newspaper le Nationals e whapea. O se Taavale se fulu no foa e na ole ave Taavale ma le pasese se maitai to lua, na malanga mai anchor i Mountain Haken. Na feto ai ma se pasi e lua se fulu lima no foa lo o tumu ai uta ma pasese. O ila tau na manua e au fiai se tamaititi. Na ta ua fo i leo, o le vaenga le neo le awala na matuatu o tere nisi o tangata na mau ai soifua i whalavelave tau Taavale. O si mai lola mai mo i se vaenga le tau mo Amerika Samoa i le nea fiafi. O te whatara whatu Amerika Samoa le nevanga le fiafi tala tau mo Amerika Samoa. O poa nā nei e o pola stofi e mātele i nau o e ta ape solo timu ma alua fiti suru valu, vela e valu sifuru valu sa vidi mai sa e se furu lima mai la le tu la. Tau le sferile mo le poa sferile e mātele i nau o e ta ape solo timu ma alua fiti suru valu, vela e valu sifuru valu sa vidi mai mātu sa e se furu lima mai la le tu la. Tau le stua nai e mātele i nau o e ta ulu timunga, vela e valu sifuru fa sa vidi mai mātu sa e se furu lima mai la le tu la. Tau poa stua nai e o le pola sa e mātele i nau o e ta ape solo timu ma alua fiti suru valu, vela e valu sifuru valu, sa vidi angi lau tasi e o se furu mai la le tu la. Tau ila songo fua e mātele i nau o e ta ape solo timu ma alua fiti suru valu, vela e valu sifuru valu, sa vidi mai sau te sae se furu lima mai la le tu la. O se vaenga le nā tala tau mo Amerika Samoa. O le whaiunga nao tala mai lau KVZK mo le nea fiafi manu e tele o whaasausau Amerika Samoa tō whaasoifua. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. The Lemanwen Talaweng administration revealed its achievements today. The two Samoa must work together to secure our borders. And preparation is key for future emergencies.
Talofa, you are watching the news from KVZK-TV. Improving the quality of life for the public workforce and families is among the foremost priorities of the Limanwen Wenga administration. A lot has been achieved by the administration since taking office, and more work will be carried to develop American Samoa and better the lives of many in our territory. Here is more. The Limanwen Wenga administration has been very busy since taking office last year in January. After taking office, Limanwen Wenga vowed they will dedicate their time to service delivery to the people of American Samoa, and this can only be achieved through synergy between the executive and the judiciary without forgetting the principle of separation of power. Improving the quality of life for the public workforce and families is among the foremost priorities of the Limanwen Wenga administration. One of the first things Limanwen Wenga carried out during the first few months of the administration was the adoption of a new pay scale for all ASG employees. In doing so, a compliance review committee was established by the governor to lead this effort and provide recommendations to the governor after a thorough assessment of personnel structures and years' worth of personnel actions and contracts. A press statement from the governor's office says Limanwen took swift action to reorganize and reassess payroll functions to right the ship in accordance with the law, while mindful of the rapidly rising costs of living for families in American Samoa. So on June 30th, 2021, Governor Limanwen issued a general memorandum 12121 announcing the adoption of a new pay scales for white-collar employees, blue-collar employees, and educators, resulting in pay increases to most of the ASG workforce, leaving no employee making below the new ASG minimum wage of $7.25, that is approximately $15,000 annually. So in terms of executive actions and legislation signed into law under the Limanwen Wenga administration to raise the standard of living for the territory's workforce and families. On April the 1st, 2021, Governor Limanwen issued a general memorandum 7721 outlining the terms of hazardous duty pay in effect from April 5th, 2021 to October 31st, 2021, ensuring that our first responders and frontline workers receive additional compensation for their service throughout the COVID-19 period. On September 15, 2021, Acting Governor Wenga signed Senate Bill SB 3729 into Public Law 374, fulfilling a legislative requirement to amend the tax code in order to enact the child tax credit provision of the American Samoa Rescue Plan Act, or ARBA, making available a total of $27.8 million disbursed to eligible taxpayers. On October 23, 2021, Acting Governor Wenga signed House Bill HB 3721 into Public Law 376, appropriating unobligated and unexpended revenues from the fiscal year 2020 and fiscal year 2019 to supplement the fiscal year 2022 budget to cover increased pay and personnel costs at the American Samoa Community College, the LBJ Tropical Medical Center, the Department of Health, the Office of Administrative Law Judge, and the ASG Executive Branch Attorneys. On December 20, 2021, Lieutenant Governor Wenga also announced to the COVID Task Force the Governor's Hero Pay initiative for frontline workers involved in the territory's COVID-19 response. In addition to hazard pay, this benefit resulted in $260,500 paid to eligible employees. On August 30, 2022, Governor Limanwen issued General Memorandum 13022, reminding all executive departments and officers of the moral and legal responsibility to abide by federal labor laws regarding the timely compensation of overtime worked to their staff and employees. On September 23, 2022, Governor Limanwen signed another bill. This is Bill number 3734 into Public Law 3711, fulfilling a legislative requirement to amend the tax code in order to enact the Earned Income Tax Credit provision of the American Samoa Rescue Plan Act that will result in up to $16 million benefits distributed to eligible taxpayers in coming months.
The statement from the Office of the Governor says historic action has been taken to provide long overdue raises to government employees across the board, including our lowest earners and families. Further strategies to recruit and retain critical public service professionals amid mass employee resignations, mental health burnout, and a workforce shortage remains a challenge for the state and territorial governments across the nation. At the Atoll Samoa meeting last week, the two governments agreed that protecting our borders, land, air and sea from the illegal entry of people, weapons, drugs and contraband is vital to our economic prosperity. Here is more. During the meeting of the Atoll Samoa Inapia, Elisara of Customs Office said ongoing collaboration is needed, including legal and regulatory processes between the two Samoa, especially in the customs clearance and procedures area. There were concerns raised by the two governments on the increasing number of counterfeit goods, including prescription drugs, merchandise, cosmetic, and electronics passing through the borders of the two Samoa. Elisara said these ongoing problems encountered at our borders will continue to impact our growth of legitimate businesses of both countries, especially with the practice of repackaging expired goods. Elisara said that it was important for customs agency of both countries to verify place of origin invoices. It was also mentioned during the meeting training opportunities offered by American Samoa for Samoan officials on intelligence sharing. The American Samoa Environmental Protection Agency, or EPA, confirmed during the Atoll Samoa potential for a partnership between the Scientific Research Organization of Samoa and the EPA on laboratory analysis and environmental sampling, amongst other services. Here is more. Acting Director William Seeley of the American Samoa Environmental Protection Authority told the Atoll Samoa that American Samoa is fully aware of the climate change effect on the two Samoa. Therefore, both governments should encourage efforts to become more climate resilient. Sharing of expertise and technical assistance is also another way the two Samoa could look into, said Seeley. The acting director also spoke about the collaboration between the two governments on effective green and renewable energy projects. The delegation from American Samoa were impressed with Samoa's Scientific Research Organization, SROS, and potential partnership between EPA and SROS to carry out laboratory analysis and environmental sampling, amongst other services. This would ensure a quick turnaround time for American Samoa for its test and allow SROS the opportunity to further promote its services to other markets. While in Samoa for the Atoll Samoa meeting, Speaker of the House, Vali Talavu Ale, accepted an invitation from the Samoan government to visit the Motafono Samoa in Murinu'u. The Speaker of the Parliament of Samoa, Papali Ili o Ta'eu Masipa'u, was at the steps of the Motafono in Murinu'u to welcome the Speaker. Speaker Savali was taken on a tour of Parliament, and he even got a photo taken at the Speaker's seat. Speaker Papali Ili o Ta'eu Masipa'u spoke about the close connection between the two Samoa and thanked Speaker Savali for making time available to visit the Motafono as well as the staff of the Fono, including the Deputy Speaker. It's the second week of the National Center for Biomedical Research and Training. The objective of the training is to provide an opportunity for local agents to train both the national and international emergency response. Here is more. As the active shooting response training continues, there are 28 participants from public safety, law enforcement, and port administration. In an interview with the LSU lead instructor, Edward Planterick, he said the training is called Surviving Acting Threat, and it is to prepare the officers to respond and be able to deal with the active threat. Active shooting is increasing on the mainland, and unfortunately, it may possibly come to Samoa as well, said Edward. This training is active shooter response, emergency response for law enforcement. So it is unfortunately a fact of life that active shootings are increasing. On the mainland you can see that happening, and unfortunately it may possibly come to Samoa as well. So we want to have these officers prepared to respond and be able to deal with that active threat or that active shooter as quickly as possible.
We'll also be working with them on life-saving measures for victims to get them evacuated, treated, and out to the hospital to save lives for the community. Edwards said that there is an additional one-day training called Train the Trainer so that the law enforcement can train new cadets in the academy. In Apia now, police have arrested a woman, Linawa, who was wanted after 8 individuals filed complaints against her for deception. Deputy Police Commissioner Papali Mona Lisa Tiaiketi confirmed that a woman has been detained on 8 counts of deception. She is now in police custody while investigations are underway. Nawa's name and photos were circulated on social media after members of the public accused her of deception and for posing as a government official, managing the seasonal work program and taking their money. And finally, in our news from the Pacific, 14 people died after the buses collided at Tompa in Western Highlands in Papua New Guinea last Friday. 5 others who were seriously hurt are in the Mountain Haken Hospital. The police commander David Bill Leo said police retrieved the bodies of 7 men and 7 women from the accident site. The national newspaper reports that a 10-seater vehicle with just a driver and 2 female passengers traveling from Enga to Mountain Haken collided with a 25-seater bus laden with cargo and passengers. The injured include a child. He said many lives in Enga and Western Highlands have been lost on this section of the highway. Let's have a look at our weather report for this evening. Channel 5 American Samoa, here's your weather report for this evening. Tonight to Thursday night, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, east wind of 10 to 15 miles per hour. Friday to Friday night, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, northeast winds up to 10 to 15 miles per hour. Saturday night to Sunday night, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, variable winds up to 10 miles per hour. Monday, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, southeast winds of 10 to 15 miles per hour. And that's your weather report for this evening. And that concludes your local news from Apia and Pacific News from KVZK TV. Have a pleasant evening. So far, so far.